Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Barkanku da sake dawowa ajinmu na koyon lissafi. Kamar yadda kuke gani, last videos mun ta magana akan squares, yau kuma muna so mu yi magana akan square root of numbers. So kamar yadda kuke ganin waɗannan numbers din, na farko aka ce find the square roots of the following. So tukunna ma menene square root din? Aka ce the square root of a number is that number which gives the number under the square root sign when multiplied by itself. Wato abin da ake nufi, shi square root in number a misali wannan 225 in, duk number da zai multiplying kansa sau biyu ya baka wannan 225 in da yake cikin root in. So ana nufin wannan number shine square root na 225 din nan. Duk number da zaka yi multiplying sau biyu ya baka 225, to shine square root na 225 kamar yadda kuke gani. So yanzu wannan number 1, in za mu samu square root na 225, menene an samu 15. Saboda me 15 times 15 shine zai ba mu 225. So tun da 15 ya multiplying kansa sau biyu ya baka 225, so that means 15 shine square root na 225. Menene square root na 4 yanzu tambaye ku? Shine 2. Saboda me 2 zai multiplying kansa sau biyu ya baka 4. So kaga 2 times 2 shine 4 ba? So square root na 4 shine 2. Saboda 2 ya multiplying kansa sau biyu ya baka 4. So a takaice wannan shine square root. Idan kuka dauki wannan na biyu, menene square root na wannan? Bari mu solve shi anan. Number 2, menene square root na 2025? Sannan kuma menene square root na 289? So square root na 2025 shine me 45. Sannan square root na 289 shine me 17. Idan ka hada ya baka nawa? 45 plus 10 kaga 55 plus 5 kaga 60 plus wannan 2 din kaga 62. So wannan shine final answer ka. Square root na 2025 shine 45. Saboda me in kai multiplying 45 sau biyu zai baka 2025. Haka idan kai multiplying 17 sau biyu zai baka 289. So shine square root nasa, wanda idan ka hada su kuma zai baka 62. So a takaice wannan dai shine square root. Zan bar muku sauran guda biyun ku gwada, ku aje mana ansan ku a comment section. Mun gode da kallon bidiyon mu, kada ku manta idan ba ku yi subscribe YouTube channel din ba ku yi a dajin koyon lissafi, sannan ku sharing. Mun gode.